Welcome back again with the SumanTV Education Spoken English. So, in the previous episode, we have learned about positive and negative sentences in simple present in usage of subjects which are both singular as well as plural. Now, let's understand the same sentences in past and past negative. So, this will be a little confusing for you, but I am here to help you out with the examples and I will help you simplify it. Okay? Alright. Plural, singular, subject, I play cricket. I don't play cricket. Another example. John plays cricket. John doesn't play cricket. So this is a positive sentence. This is a negative sentence. Same thing. This is a positive sentence. This is a negative sentence. We spoke about simple present. So, మనకు plural అర్థమైంది, singular అర్థమైంది, positive sentences అర్థమయ్యాయి. Negative sentence లో don't, ఇది doesn't. I want to stress again, the way you pronounce it is doesn't. Okay? Now, there is something called as simple past. Simple past ante action completed ante. An action that was happening in the past going on in the present. No. Action completed. Ante nenu idi nerpichesanu. I taught them English. Ante. Action completed. Now, I play cricket, the past tense enti? I don't or didn't. What is it? I played cricket. This is the past tense. I played cricket. మళ్ళీ దీనికి నెగిటివ్ పాస్ట్ ఏంటి? నేను క్రికెట్ ఆడలేదు. నిన్న, మొన్న, లేకపోతే అర్ధగంట ముందు కూడా నేను క్రికెట్ ఆడలేదు అంటే I didn't play cricket. So, negative past లో didn't. దీన్ని ఇన్కరెక్ట్ గా ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తారంటే చాలా మంది తప్పుగా didn't అంటారు. అది didn't కాదు, didn't. There's another word also which is similar to this, which is dent. Dent అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కార్ ఇంకో కార్ని యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు అది లోపల వెళ్ళిపోతుంది, దాన్ని డెంట్ అంటారు. దీన్ని మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. I'm going to repeat this again. It is called didn't. So, I played cricket అనేది simple past. Simple past లో నెగిటివ్ ఏంటంటే I didn't play cricket. డిఫరెన్స్ ఉందండి. I didn't play cricket కి I don't play cricket. అంటే నేను క్రికెటే ఆడను. దీని అర్థం ఏంటంటే I didn't play cricket అంటే నేను ఆడలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెరీ కామన్ థింగ్, పిల్లలు హోంవర్క్ స్కిప్ చేసుకొని ఆడుతూ ఉంటారు. ఈవినింగ్ మదర్ వచ్చింది, నువ్వు క్రికెట్ ఆడవు కదా, హోంవర్క్ నువ్వు కంప్లీట్ చేయలేదు. లేమ్మా, నేను హోంవర్క్ కంప్లీట్ చేశాను కానీ క్రికెట్ ఆడలేదు. మీన్స్ ఐ డింట్ ప్లే క్రికెట్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నెగటివ్ పాస్ట్. Negative past. This is just past. ఇక్కడ రాస్తాను, simple past. Now, this you learned about plural. Okay? Now, let's learn about singular. Same example, John plays cricket, positive sentence. దీన్ని past ఎలా చేస్తాము? John
played cricket. Negative past enti? What is negative past? Can somebody guess? Didn't vastunda inkemana vastunda? Yes, you're right. It remains the same. So negative past lo subject ఏమన్నా ఉండని ఈ didn't అనేది మారదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ప్రెసెంట్ లో మీకు ఇక్కడ డోంట్ వస్తుంది, ఇక్కడ డజంట్ వస్తుంది. పాస్ట్ నెగటివ్ లో డింటే ఉంటుంది అన్ని సబ్జెక్ట్స్కి. అది సింగులర్ సబ్జెక్ట్ ఉండని, ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ ఉండని, లివింగ్ థింగ్ ఉండని, నాన్ లివింగ్ థింగ్ ఉండని, లెట్ ఇట్ బి ఎనీథింగ్ అండర్ ద సన్, దట్స్ గోయింగ్ టు బీ విత్ డింట్ ఓన్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పిల్లలు నిన్న స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్కి రాలేదు. పిల్లలు అంటే సింగులరా ప్లూరలా? స్టూడెంట్స్ అంటే సింగులరా ప్లూరలా? విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్లూరల్. నిన్న క్లాస్కి రాలేదు అంటే నెగిటివ్ అది. సో స్టూడెంట్స్ డింట్ అటెండ్ ద క్లాస్. ఐ విల్ గివ్ యూ ద సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఫార్ past negative is subject plus didn't plus V1 plus object. ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. పాస్ట్ నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడు V2 రాదు. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ డింట్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. సో నిన్న స్టూడెంట్స్ డింట్ అటెండ్ ద స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్. స్టూడెంట్స్ డింట్ అటెండ్ ద స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్. ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ అనేది ప్లూరల్. నౌ లెట్స్ మేక్ ఇట్ స్టూడెంట్. ఒకటే స్టూడెంట్. సో స్టూడెంట్ డింట్ అటెండ్ ద స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్. సేమ్. నిన్న టీచర్ రాలేదు. టీచర్ డింట్ అటెండ్ ద క్లాస్. టీచర్స్ డింట్ అటెండ్ ద క్లాస్. సరే, దీన్ని పాజిటివ్ సెంటెన్స్ చేద్దాం. స్టూడెంట్స్ క్లాస్ అటెండ్ అయ్యారు. సో నిన్న స్టూడెంట్స్ అటెండ్ అయ్యారు. సో స్టూడెంట్స్ అటెండెడ్ ద క్లాస్. Student attended the class. Teacher attended the class. Teachers attended the class. Is this clear, guys? So what you have to practice is with plural don't, which is positive and negative sentence, with singular a positive and negative sentence with doesn't, and you have to practice first is simple past with V2, and all the examples with simple past you must make it negative. And this is the sentence structure for past negative is subject plus didn't plus V1 plus object. All right. So in the next session, we're going to understand the usages of have and has with both the subjects, which is singular and plural.